So there are people who are still troubled by this concept that everything in heaven won't be as perfect as we might think. Nên coi địa cái nó nghe địa cái vấn chú của lên nên căng bản nén chỉ biết đâu mình lại dừng vô của lên là vấn đề. I'm not trying to suggest that people will willingly and deliberately and maliciously do sin. Chào các bạn lên nên coi abere cho cái lối bản nén. I'm not suggesting that. Cho nên cái car bạn lên. What I am acknowledging is that the subject of sin is more complicated than we at first think. Our concept of sin is so basic and mechanical. The way God approaches this subject is much more sophisticated, is much more complicated. As an example, if you're single and you want to get into a relationship with somebody and they're single, and the only people that you look at are single people, could you ever be tempted by the sin of adultery? No. So, how do we know that you're not going to do adultery in the future? How does God know? You were keeping Sunday all your life. You die. You never liked the Jews. You believe that their Sabbath keeping was works, not justification by faith. When you get to heaven, how does God know that you'll keep Sabbath? How does He know when you've never been tested on it? The childish response is that God predicts the future. I say it's childish because that is not a good answer. Certainly not the correct answer. So how does He know you'll be faithful? You go to heaven, all your life you've gone to church on Sunday. You go to church on Sabbath because everyone's there. And because of habit, you wake up on Sunday morning, you get ready, and you go to church because you want to worship God on Sunday. Have you just sinned? Have you just not exhibited that the mark of the beast, the mark of his authority, is still imprinted into you? I would say yes. You accepted the mark of his authority, Sunday sacredness. And then you realize,
I forgot it's the wrong day, and go back home. Le ba ja le ka cha no ma che na ko le long lo ba. I think people don't conceptualize heaven in that way. Ka cha chi ba ne le chi ko lo ma ten. Te ken. So I'm not talking about someone says, I'm not going to go on Saturday, I'm going to go on Sunday. Chi jam ne ran le le nan chi lo. Ne yom su bi kan lo yom la. Gabriel comes and says, let me read the Bible to you properly, let me explain. Come to give you understanding. And you say, I don't care what you say, Gabriel. So Gabriel ba na ngin the Bible ko ni ko cho ba le ba de ti le. I'm not talking about sin in that fashion. An chi jam ne re ne bia ke ne Bible ja. How long have you been a Christian and you struggle with things? Ye kam yindi en china krasano kwinde chin yerwa no kommen. Because of misunderstanding, habits, bad practices. Cho be chena dut jela kare yo kalo. Why do you think that won't happen in heaven? Yo in le nana kene kirat beloy pa ne. I know why. Anya yo. Because you think you're going to get this new body, Tak nani in benang gop kene gop jot ken. which doesn't have any imprint in its cellular structure of sin. So kichini re ti na yat. There's no DNA damage. Chin kichiria ke biak de gop long tin. And we take that concept Lum ku kene. of a perfect sinless body Ni chok ran chin gop re. and we superimpose that upon the inner person. Jol ku tao de biak de long tin de ran. Now, when God gives you this new body, does He even ask you anything? Na chen ne le chi ye no gop jot kene yo mai nang ge te chi. Does it take long? Nang kam bere lo. Who's involved in that project? Ye ngan lo len ken. Give you three choices. Bagam kang ke biak bin ka lai te. You, Ye yi. him, Ye. or you and him together, like a partnership We ko de waro ne le ku jala yi ne we lo ilon ke no gop ne war be gop in this. nya ko kol kene. You, Ye yi. him, Ye ne le. or together. Ke we waro. Which one? Ye keno ye ngai ger rat bran be aran je te ngai lo. Him. He said it's God. He does it all himself. Ne le je ne ke lo ye rat. He didn't ask you. Chi ti. He's not going to say, oh, what colour eyes do you want? Che lo le biak ye nyin yin en kor ba ye ni. How tall will you be? Che ti le ba ber ki kor ba ber de. No negotiation. Chin chili je ka. He will make everything brand new. E ka ngben ene ka be ke kyo ke je. He will give you this body as a gift. Bi ye no gop kine ke nyan. And will it be totally pure, correct, no corruption, no damage? Bi ya gop la jik chin kriya ke chin mi kriya ke. Yes or no? Ye Sure. Would God give you anything that was bad, ever? le bi ne le bi yen krai. Of course He would not. Chi le bi yen krai. So that's the outer shell, the house that you have. Kene ye ne ke won to in tin long bi. There you are now, In to ta ne man. this cloud Ke fuel kan. floating around, Ye chat ye tin. puts it into the body, Ye tao ni gop and you wake up. ye pa. Now, the thing that He put into that brand new body, Anh ka cái tao ni gop jot ke ni. what was it? Ye kan Was it you or someone else? ye yin cái ran da pe. You or someone else? Da ne ne ale che ko le general ye ja be ke ku jel be ke fuel ku jel ani. It was you, wasn't it? Ye yin cái ran da pe yi. He didn't take your body, the one that you've got now, Chi gop du to ke ni ma na chi belo. and take a brush and scrub it clean, did he? Ku be pur ja ja lum ku jel wa ku ja le. Didn't do that. Chi ke belo. He just says, get rid of the old one, I'll give you a brand new one. So e le ku le nyai gop ta don ke ku ba yin gop jot. A different body. Gop woi ke no gop wa ta. Do you agree with that? Ta ka ga me ke ne ale je lo. Now, I'm going to call it the brain. We'll call it the mind. Ale ba le ku le. Mind. Does He give you a new mind when you get to heaven? Ye ne ale je yin
tăng dứt lên phản nè No. khi tăng dứt He gives you the same dirty, old, grubby mind that you had here on earth, doesn't he? ấy yên nó nằm rẽ đuôn hoa cho cái ní nó pin nó mới trên các cụ nó cái lôi bên của chỉ là cái rác ai cái trao cái nằm Yes or no? cái nằm được can cho nên nằm nè lấy gam nhiều quá He doesn't scrub it clean when you're not looking. cái nè lấy trên nằm người là quá phản nè là chàng được tiêu thì chiên biết When you're dead, cho tôi if you die, cho tôi he didn't say, let's scrub it clean. trên lên luôn là nếu quả của nằm cái So in the resurrection, we give him a clean body and a clean mind. chàng này dân ra đây cái bố yên nằm dứt vậy là vô dứt How do we know that? nếu có cái nếu có như vậy đấy Because the people who don't die, nó có chưa tổ when would he do that for them? dùng một cái lối cái dùng một bên cái lối There'd be no opportunity. chỉ là bé cái việc của nó không You just get a new shell hiện trên đang vô dứt with the same mind, no change. nó nằm trong đun cái này trên cái chỗ à So all I want to identify is the fact that it's obvious. còn bút tin cái kia đặt lôi The mind you have here is the mind you take to heaven. nằm trong cái ní nó mà nên cái nằm đó là cái ní phản nè Can we all agree with that? cái ní cái găng Because people who want to show me quotes to challenge what I'm teaching, anh em coi biết cái chiếc cái gor bay chẳng biết cái lưỡi cái này biết cái lưỡi biết cái chóp cái take any person you want to. lum ràn chả lum We'll take Martin Luther. lum mà trên lúa đó He says à trên lúa đó chứ giảm the book of James bung cái gì mình isn't even God's word. cái lưỡi cái chiếc will cái này lấy It's not even part of God's word, that someone made that up. lưỡi cái chiếc will cái này lấy cho nên ra này gật cái Doesn't believe it's inspiration. chiếc gam này cái chiếc cái gor Do you know why? như gì không Why? yung mới mà trên lúa đấy này lưỡi bung cái gì mình chiếc cái gor What's James's problem? yung mới cái là gì mình Someone should know. còn cái ra không còn gì nhỉ What does James say? cái gì mình sẽ lưỡi đấy People are saved by works. lưỡi có trái cái lúa He says, ấy lưỡi here on earth, pin nằm trên what do the sons of God not do? yung cái quét cái này lấy cái lon What don't they do? yung cái lon They don't do any sin, do they? chỉ ra cái lối thế Because it's all about works. They do all these good works. còn cái lối cái lối Very similar concept to what John teaches. ở quay cái này cái John này phía So he's got a problem with James because it's all about works. so cái mấy là James chú gọi thế cái lối nó cái lối lên lối phải Can Martin Luther get to heaven chúng mà thì lúc đó là bao nhiêu with a damaged mind? nếu nông trồng đèn cái Yes or no? mà thì lúc đó chỉ biết là bao nhiêu cái nông cái chỉ ra cái giọt cái nông đèn này lối cái chỉ James lối thì ở ngoài When does it get repaired? giờ rất cho pin đá nông đèn cái On earth? pin nằm trên đấy mình When they were dead? cái thì chỉ có thôi Or after the resurrection in heaven? cái thì chỉ có giọt của cái là bao nhiêu In the resurrection? thì dân rất After. Then Adventists have a clever thing Adventists do. anh em cái việc thì cái này sẽ đại lối They say it takes 7 days to get to heaven, lấy cái này nhìn cái đó rồi chẳng có cái là bao nhiêu and all the repair in the mind is going to happen in 7 days. vậy là chụp cái nóng cứ coi chồng mình phải nhập ra lời nhìn cái đó rồi So I'm glad you find that as funny as I do. cái này đó chứ mà nhà này You're not going to repair damage in 7 days. ria khi nó nóng ria cái nó tăng đà ra này chỉ là rất duy nhìn cái đó rồi Over and over again, ta có cái biết we can see ấy của chính that the sin problem is much more complicated, này cho để rét là chả rét này được much more pervasive. ấy cái là rét là bộ chế dụng tục These Nephilims that are going to come, ở con nằm để ấy của cho nó con nằm để vui có cả với bên how can God trust them in heaven? vì đi nhà lấy cái giá cả mà đi cái tập này How's he going to trust them? để cái giá mà đi cái lập này How does he know they're going to be faithful? để bên như đi nhà này cái bây giờ coi chụp bên đang ở đây cầm Oh, I know how.
He that keeps one law The Bible liền mà lồng cái múc keeps them all. ai có múc có biết Because the Sabbath is the sign of our righteousness. Sabbath ini cái chín đấy là dừng đấy. So now we say you keep Sabbath. Oleh sebab Sabbath bấm If you do a bit of adultery on the side, it doesn't matter. ku lôi ba yo ku lôi lên nam múc Sabbath ku có đấy cái chín cái gì Or we say if you keep Sabbath, you're never going to do adultery. ai ku lôi lên nam múc Sabbath cái chín bao giờ We have all these wrong concepts, these wrong ideas. One phía chín này giờ là tăng ra cho cái nào walk I want to suggest cả vấn đề God is taking a huge risk knowledge năng anh nói đi chửi to let people into heaven chẳng được coi lẽ và nét who are not fully trained. coi khi chỉ cái phiếu chỉ bên People like you and I. coi chỉ mà nhìn rồi We're not fully trained. ok này cái phiếu chỉ dùng Even the 144,000 are not fully trained, are they? ở cái chứ bây giờ bur alif buter ngoan của ngoan à khi chỉ cái phiếu chập Who thinks they're fully trained? ngày lên là cái phiếu chập bên It's conception, 144,000. bây giờ bur buter ngoan của I'm sure most of you do. I don't know why you won't put your hand up. Every Adventist thinks they're fully trained. rồi alif bên sẽ cái lưới ta nó bên cái alif bên sẽ chỉ cái phiếu chỉ chập People were taking me to the book of Revelation in the break. có ra cái chơi lẽ rồi bung được nhớ ta rồi chiêu là nó break If you go to chapter 22, verse 11, we all know that. bung được nhớ rồi cái của He says, everyone that is righteous will stay righteous. Elul Quran logic, abe logic. Does that mean they can't change their mind afterwards? Elul chi cái niệm bawar chi đâm mà nói. How do you read that verse? Ye chu cái này quen này. Can they change their mind afterwards Cái niệm war đấy. and say, I take a day off? Well cái anh cứ cố từng cái nào vào lốm bà đấy cho đó. So they're all righteous Cái logic. here, aren't they? Logic cái này. Cái At the close of probation, tiêu cái bam đã cái được tiêu. Daniel 12:1. Daniel tier của tiêu. That's Daniel 12:1, isn't it? Daniel tier của That's 12:1. So they're all fully ready to go. Chỉ là duy trên cái là bà này là bên. Everything's good. Khang bên áp They can go into heaven. có cái là bà này. And what's the next thing God's going to do? Ye cái nó bên này đấy bà rồi. Straight after this, what's the next thing he's going to do? Chính Daniel, chính Michael Karen giọt dùng bên này đi bà rồi. Ở bên này đi luôn. So he's going to test them more. Bên này đi cái bà để cho cái thêm cái. What's the point of testing someone if you know they're going to pass the test? So yung rất có để chọn cái đàn bà thêm bên như chi nên đàn cái nào bắt tâm mà bị tiệt. Can they fail the test in the binding off, in the harvest? Can they fail? Lebih cái duy mình tâm mình để ta thêm cái No? What's the point of testing them if they can't fail? So yung này đi cái bà thêm cái coi chế duy. What difference does it make? Yung quay để đây. There's no point in testing if you can't fail the test, is there? Này là chỉ được biết tâm bên như chi nên cái chín đàn bị duy không mà cái chi bị duy mình tâm. Well, obviously there must be because God does that. Này là cái lối thêm chọn được điều này khuyết cầu. So, whatever the testing here is, Cái của chính cái này thêm như thế. it serves some purpose for them. Lối này là nó cái Will they grow in stature? bagi chill, bagi ba dit, dia ada ke bu, On the inner man, not the outer. dia de long thin, bagi ba dit, dia ke long thin, bagi nang jeng rada nyit. They're going to go through this period, Abu ada apa kol kene, Jacob's time of trouble, tar noani, and what will your relationship be between you and God? yung ubea madun, yung ubea kam dun nele. Let me ask it this way. Double feet is good like it. Here you are, close the probation,
Second Advent, Iti ben tiok de bam de kai de pio. Jacob's time of trouble. Jelata de nwandi de Jacob. My brother said you're going to be tested. E wan ma le wo bu ka tem te. It also says that you're not going to change here. Can't change. Chin ko bra war te. So you remain righteous. Chin bla jik. So what's going to happen here? Yung bra lo ni ap ko tin ngwe ni ale je ko ben ko ba tem ta de nwandi de Jacob. With your relationship to God? Kam dun ma dun no nele. Is your relationship here good or bad? Yung ma dun no nele je ta rai ka pet. Good or bad relationship with God here? Yang ku ma ket ka ma dra kam dun no nele. Bad? Right. Good? Pet. Chin bam de kai de pio tiok le ni ale ne ra la je. It's bad, isn't it? Kam dun no nele pet ten ka rai. Is God your friend or your enemy? Then ale ya dundu kai ma du te. Why are you fighting with him if he's your friend? Yung yawe teru ni yen ten ma du. Who's Jacob fighting with? Jacob ter ke ngaden. His friend or his enemy? Ye ma de kai ya dunde. His enemy, isn't he? Na ko ko Jacob it ko ter en ke tar ke na dunde ka tar ke ma de. Picture of God is not good here. E tin ke ne ale je te. When you get to the end, Nyo na ne kon yiri Jacob ke ne chi pet. now it's good. Ajin ban ro de chu ka je na ne ale je ne ale je. Oh, it's God, it's you. O na chi ye ju ja ban ka je le o ne ale je yin. And God says, Ko ke ne ale ja le. because you beat me up, Ki chi nen jal tiam. you won the fight, In thiết tiệm in chi trồng cha tiam. I'm going to make you special. In ba chơi ra lùi tốt và war coi ko. So does he improve in his relationship to God? Ai ne tar no ane jo ko kene yo ku kam da ne le de ke di ro de ke pet are. For sure he does. Era de ke di ro ke kam pet. So this comes down to your definition of what sin is. Bi ku ne ke yo ku tak yo mu le re. Is sin Right. just a mechanical act that you do about keeping the law? Ye ke lôi ne mung da lo. Of course it's not. Che I look at your phone, telephone da cha ting. that looks nice. Pet I'd like that phone. telephone ke na ne. Do you think I'm going to steal his phone? Ye ba telephone de ba pa. No. Sa ba pa. I'm too worried you might see. I'll get into trouble. Le ba dia cha na ba ting. Does that mean I don't desire it? Ye lue na de kana cha ko telephone. Of course not. Che car de kin te ba ne yo. The person who steals in his mind Sa na kwale no. breaks the law. Lo nge do. We all know that principle. Ko ni che kana ba. Not just the act, it's the thought. Kana che ke cha lo ke cha ta. So, who's the person that never would steal? Yang What mind would never steal? yang nom yin de chi le bu kwat. God's mind, isn't it? No mo ne le che ka che ba. We'd have this mind of being selfless. Wo nang ne le jan nang nom kin nom che le ko rat. We'll go away from lying or stealing to selfish and selfless. So wo bu ja ne kwele bu ja ne rat de ngak bu ya ko ra na be. Is it bad to be selfish? Re je chan ba ra na won ko rat. Yes or no? Re ba ko rat. Of course it's bad. Right, chan ba ra na ko rat. How selfish is God? Je ne ale ko rat de. Here's God, Ne ale 100% not selfish. ne ale me kin ko rat ka ne. How selfish are you? Yaran ko rat de. Like God, 100%? Me ine ko rat. Are we sure? You don't think you're going to go to heaven and God's going to say, that was selfish of you? Bala pa ne And you're going to say, le oh, ko rat de. I didn't even know that was selfishness. Cái ba ja le ka ko na ne ya ko rat. In my country, Pa ande
Men always go to the front of the queue before women. I thought that was normal. Rồi đây là topic. Our twin the dia punya dia je berbaik. Are we sure that we're not selfish? That we think about ourselves? Yoku ting cái nane wo chi kop nare. Wo chi tak nare dare. Today. Ya kol. Of course we're selfish. Ya kol wo ko kop re. Is Jacob selfish here? Jacob cái na ko kol ya na kop re. He's sealed. Is he selfish? Jacob kop re. Of course he is. Ra kop re dia. The Bible says, yea, though he slay me, yet will I trust him. The Bible says, I would trust God even if he killed me. So I will cái Bible cái lời nane là cho cái nó. What's Jacob saying? God's not helping me, I better help myself. Pure selfishness. When he realizes it's God, he says, oh, it's good now, it's all good, it's all fine. He's worried about his flesh. And I will remind you, where are we? Where are we? We're at the same place, my brother said. We're more worried about our flesh. In a year's time, we'll say, no, it's all good. We're nice people now. Put your hands up if you're sealed. If you're sealed. Nobody. Put your hands up if you're Jacob. Jacob is here. Is he sealed? Yes? So that means you must be sealed. Who feels sealed? Are we not supposed to work on feelings, are we? Now, I know we're in a fractal line. But all of us should have put our hands up. If you're a priest, you should know that you've already sealed. You should know that. But I think we don't feel it. So we're based upon feelings. Even the men. And we're not actually believing and following our own line. What I want us to see is when Jacob's here. What's his name? Jacob? No, not Jacob. What's his name? His name is Elijah. And what's Elijah just done? What waymark is that here? After the close of probation. What's the waymark that comes after that? Increase of knowledge, for sure. What waymark does Ellen White call that? And what's Elijah going to do? Sorry? Because he's scared? Does he have love? Yes. No, he can't have love because perfect love casts out fear. Does he have duty to do? Does he have duty? Yes.
Does he fail in his duty? Watching long tao cái còn với cái nó bị nó cái bên What does he want to do here after that? cái mà chỉ biết lời cái bữa cả He says, kill me. chỉ biết lời nó cái I should never have been born. chỉ biết lời nghe lời cái gì vậy nó cái How selfish is that? Iran có cái đó đấy cái For someone to say, I know better than God, and I know if I should have been born or not born. anh nông nhị cho vợ nghe lời với cái gì vậy Complete selfishness. cái này nhột nani lấy ra cái có cái đó đấy And he's sealed. okay chứ mình Story after story kul là bộ tin teaches you oh pure if you're willing to see. the coordinate button We're not talking about deliberate, malicious sin. với chi dàn bia cái vấn đề giờ coi những cái lối ra cho vấn là bao lối chín được mà bao lối cái của ấy cực When inspiration, Bible Spirit prophecy, talks about the eradicating all sin, or everything that's bad, na jam Bible cái chỉ có gore spirit of prophecy về cái nhẹ để rage it doesn't get all eradicated that simply. cái nhẹ để rage chỉ là lối cái coi chỉ It's at a very simplistic level that these things are happening. so ấy cũng tin cái cái tin coi chỉ gì này các cái rồi I don't care about the future. anh chơi điền cái bên I don't care if you understand all of this for the future. anh chơi điền nãy các cái đề thì bên I don't care who's right or wrong about whether they're sin in heaven or not sin in heaven. so I don't care. anh chơi điền này biar cái beta nãy chú cũng vui và kiếm cũng vui nãy rage bao nhiêu cái chỉ rage What I care about is what's happening today. cái anh điền rồi cái lối rất nhiều cool And what I do know cái nhẹ is your vision, your model of the future affects your model of the present. nãy em cho để tan đun em men ấy cho để tan nó đun bên cái để cái gì And if you've got a wrong perspective of the future, là cho nên việc ra chỉ thắng ra chỉ việc qua đấy bên nó nghĩ you're going to fail the current test. cái gì nên bây giờ người tâm tàu thì em men And when you go to the past, na tua cái na cũng có thể chỉ rất lối if you haven't got that straight, you're failing in the present too. so na cái này team cái này để thì nó cái vấn đề cái việc This is the point that I want to get across to us. cái này cái cả bao nhiêu về cái bên It's not about when you get to heaven you have to lock your door so no one takes your computer. so trên này na lor panel in bước bẹp qua cái thiếu có chia ra diện computer We don't care about that kind of stuff. trên cái cỏ của lưới What we care about còn của lưới is how we treat people. để tiêu coi lưới That is the test that's confronting this world. cái tâm yên tâm mới bình tĩnh It was the test that was in heaven. It's the test that we are going to be faced with. yên cái tâm mới trong bán nhá yên cái tâm cái tâm mua Everything that we speak about, cái ô jam bên racism, sexism, is all about how you treat people. việc để coi tiếp tục thì chính coi tiếp cái là coi cái là biar cái là rồi cái này cái cỏ của đấy thì Our perspective of the papacy and its work cho đã đấy thì đã không nông được cái là lôi đấy of someone like AOC or Bernie Sanders, cái là coi cái lưới thì Bernie Sanders dùng một lần đến the way we relate to these people, thì coi cái tác tin these institutions, tao không nông cái is affected by the way we think. ấy người ta yêu ở tạc If we don't think straight, we make wrong conclusions. với chế tạc cái chập với đấy cái nè tốt đa của luyện của nè đó ra If you make wrong conclusions, you won't think straight. này càng cái chọc tục ở đấy cái in chế tạc cái chập Today, cái cô là all I wanted to show was cái cả rồi nó cái our selfishness. No, we'll do it.
God is 100% selfless. nè lịch atau ke nè lịch ke kok na rat And we go like this. ko ya ve ko dire then bu kok da na rat bu de ke yel jal bu che te bi wo che nè I'm going to do it as a parabolic curve. kar ba nyot ke rong rat ve nyot na ke jot ro Not even parabolic, it's exponential really. It will never touch that line. Achi job dan nè lịch che na kok na rat achi be de chen kok da If it touched that line, what would you become? na chi la tong ke nè lịch ki biang You become God, wouldn't you? ki biang nè lịch che We will never become selfless. wo chi le bu ku chet nè lịch wo chi le bu ku kok da na rat chi le bu yal nyai tai ta It's impossible. chi rat le All that God is going to do, ko bi nè le lo He's going to check you at certain stages. bi nè leจะbu tem cam good We teach, ai ku pia Adventists we, ko coi cái service đấy where do you have to be in your experience to get to heaven? In this line, where would you have to be to get to heaven? bắt đầu nó có là phản nè để cái này 1, 2, or 3 if you want to get to heaven. Where do you have to be in your cái selflessness? cái đó cái điểm chẳng có là phản nè 3, isn't it? cái điểm chế You have to be right here. còn bắt đầu đây I don't believe that. chạy gam cái I think gam this is the second Advent. cái này cái bên đó We're just starting to understand what it means not to be selfish. so chúng ta còn cũng để thì dùng người lừa để chẳng chúng ta cùng nữa We have thousands of years of growth in heaven. quan năng luôn cái bên nó bu cái nó work cái phản nè I don't know how much we'll grow for the first 1,000 years, chạy gì cái cũng để thì việc cái chúng ta đấy cái gì quan tiền là bu when you get to the lake. bây giờ là nó bare But even then, you will not be selfless like God. so bu chi thế này đâu có cái để cô chín cô chi tông nè lại việc chi nè lại trên nó cùng nữa Our perspective of what's right and wrong needs to be reconsidered, needs to be adjusted. cho cái theo của ta cái cái nói là tụi con bố nhưng mà cho cái bố cái đấy thì We're not as good as we think. có chưa coi việc chi tiêu của ta cái We're not as righteous as we think. có chỉ lấy việc chi tiêu của ta cái And the righteousness that God expects of us của lấy việc con này là nó ngộ here thế nên is nothing in comparison to His righteousness, chưa cái tông cái này là gì được His character. cái này chừng được We're just weak reflections of who He is. so what năng ở đây thì nhỏ cái đấy cho cái này là So I want us to see còn một tiếng that we're not asking for some high standard. với chi phí với chúng cái phí cái đi đầu quân giờ là cái phí bỏ ra I'm not asking you to be superhuman. chào con bác ya qua đầu quân war cho đâm ăn ra This is basic behavior. cái này cái phí cổ rồi nó cho cái nó coi phí Elder Tess taught yesterday, chỉ nhận cái để theo sự chi phí rồi treating people who are different, treating women with respect is in the spirit of prophecy. It's 200 years old. It's not new. so chỉ nhận cái để theo sự chi nhót vào để chẳng biết điều vì cái áo coi cái lúa là tiền cái cái tên này đã nhận cái để lên đi hoài luôn cái bên là bù sẽ lọc Has everybody read Adventist Home? nãy ra thì can quên the book initial Adventist home No one's read it? ra thì can quên that đó So, in that book, nếu bung cái này it says if a man wants to marry, nào con bung mỗi con một tí he should learn how to wash his clothes con and cook his food, nên là lên cái áo áo chuyến đại ta or the woman should not marry him. cái nhà chỉ được đi làm cái này chỉ được đi làm It says if you're a woman, này thì look how that man treats his mother. đi đại thì làm cái này tiền mà rồi And if he treats his mother like a slave,
Nai man ya luai chimana luak. That's how he'll treat you, and don't marry him. Ni kete beni luai tin. Leni tiak tu ne ran kene tu ne tiak. It says similar things for a woman to do. Kene ni ke kor bi nya kor bi luai. So when we today say the same thing, Na lu ku kene ne khol. men should wash their clothes, men should cook their food. Rồi ra le bu ki chinde ta ra le bu ka le ke wa. People say this is revolutionary, Ta le ka tu le kene. against the culture. Le chiang cho cái nó có yun thế. This is 200-year-old truth. Cái này cái gì chỉ đại tiêu dùng cái biên là vô chỉ là. What's new Cái bọt ta rồi chỉ là cái gì đi. is that we say Kiểu của lưỡi. women Dạ. can be leaders in God's church. Cái gì đi thì chỉ của lưỡi là chán dia ra le cái đúng ngor cái này sẽ đến là gì. And because Của này all the men rồi bên are selfless rồi bên này and all the women are selfless, cái dia có cho bên tin chưa không nữa rất. here, Thế nữa. without sin, Thì chỉ đấy. is that what the case is? We don't need to have headship in a marriage, Mỗi chỉ còn một cái này thì ngà nghe thiệt because headship, thiệt ngà where the man is here and the woman is here, nhon là tất thiệt cái đâu cả thôi mỗi cái đâu is to stop fighting. em biết cái to em biết cái phone When the husband and wife argue, thế đi thì có một the head wins. Simple. lên cái đà ngà cái đà cái thiệt But if you're both perfect, này ra là vẫn là chậm without sin, chỉ đấy new heart, chuyển dứt the law, có lương cái Christ is in there, vậy là chỉ chủ you're not going to fight, are you? bỏ to Therefore, you don't need headship. ý chỉ còn bà bình đáng ra cũng bà bình đáng ra đừng ngỏ chẳng cái đó đâu bà Doesn't need to be a boss. chỉ còn ba ra là vẫn cái đó đôi kia bất So all we're teaching chỗ của phía is that if we really believe these truths, là yếu của các cái yếu cả gắm first of all, most of it's old. Most of it is 200 years old. cái gì yếu của phía ở trên đó dùng cái bot And what's new cái gì đi is that women cái gì đi đến đây thì can be leaders in the church. lebih kayak lu ngor kan ini saya They can be elders. They can baptize. aku lebih kayak elders kalau lebih kau lu baptis They have the same ecclesiastical authority. aneng chop dengar ada kanisa cuma dero And in marriage, nanti cái because both of them are born again, cái aja cái bà đi cái rồi should be no headship. trên cái co cùng rồi để ngắm bài cùng That's the only bit that's new. cái này là lôi cái dứt Everything else is old. cha là bà lớn của lại If you've read the books, cha là bà lớn của lại cái tè why are you not putting them into practice?คนไหนบอกcái quyềnบอกcái lên các cái đó giảm về các cái một chiếc cái thao mà lùi For me, that sounds like malicious, deliberate sin. số cái này nó nghe này tính rẽ lùi khỏi cái rẽ là gần rẽ là gần thì ôngบอกquyền chủ cái theo lùi Had some questions. anh đang toilet đến One of them is this. trong đó cái Says we understand that there are a few dispensations in every line. yếu của chính cái năng aku khô quá chị nè chiếc kỳ quá chị chứ ạ And this person has drawn out a reform line. Quran cái này chỉ reform lại chỉ tú And it says, is there another structure that will leave the movement in this harvest time? mình đang aku nằm đây bao aku nằm cái này bukan người ta để tìm thấu tin mẹ Give some examples here. chỉ năng cái chỉ có cắm 89 to 911. runda 1989 aku chỉ runda lepen kutuk
It says a message was rejected by the SDA structure. Nani ke huge Asia kunum yen ngon ke le le Asia 9/11 to 2014, a message was rejected by Pass of the Just structure. Runali pen kutir kutok guti runali pen kutir kuman ke kunum the pass of the just Asia huge Asia 2014 to 2019, a message was rejected by the Future for America structure. Runali pen kutir kuman guti runali pen kutir kudoman ka kunum the future for America ki huge kene ki bawane. So the question is, Falke from 2019 to 2021, wala runali pen kutir kudoman guti runali pen kutro kutok. is there going to be another structure that leaves? Benang aku nom kebajal. So we'll go to last day events. Wabula nebung tegor, ane kabur loy na kalchen, nyan kada lengor. We're going to cut into the passage. It says, the church may appear as about to fall, but it does not fall, it remains, while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. It's a terrible ordeal, but nevertheless it must take place. Lel kanisa biya to chikibu yui, ukachi bekan yui. Biya coach, ukoi raj ni Zion, abeke nyai, chitman inayel, nyai nerapi. Kena, ekedi loy ni alih jagai. Ko chikur buk jan wonim, berarti loy. All good? Sorry. So, hopefully everybody understands the question. There's a reform line that this person does. It's called it's the reform line of the 144,000. 1989. Oh, sorry, no, it's the line of the priests. So in the line of the priests, the priest. Binder karne 9/11, 14, and 19. It says in this history, the SDA structure was rejected. In this one, Path of the Just, FFA. And it says in this one, will there be something? Don't know whose question this is. I hope the question makes sense. So the reason I chose this question because I find it interesting. So I want to say that the perspective of this person and my perspective is different. So I don't agree with the premise of the question. So I don't agree with it on a number of levels. First of all, the person has mixed three different structures on one line. This is the line of progression,
cái này chỉ kiến để lần đây chia ra một con And I don't think you can line it up this way. ở trên nhị nan là cái theo ok cái là Point one. hết rồi Second point, cái đó the person is assuming that this Pastor Just and FFA are actually a structure. so tong ran cái nan fast of the just bây giờ là FFA akaya kunimia And I'm suggesting that they're not a structure. akaya kunim market chia đúng rồi So I give you the reference that we're looking at. cho bà cái nhốt cái car boutique Did I say last day events? last day event này chúng tôi quên Page 180, paragraph 4. apam bot ku tirbet là apam tin ngoan The church may appear to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out. elel ku lele kanisa bro da lo chi ku yi ka chi bakani wi be a ko uten ko ni rai lo ni Zion abaka nya So in all of this story, me aka kul kene let's try and think about it. ta ko ni ni yen Whose question was it, by the way? yang ay to alam think this is for jen atara he asked that question last time Yep, a couple of days ago. So there's a mountain, yen nan kurten and in the mountain, me kur kene I'm going to say there are stones. anang kur katen kudi ni dan jabal dan kur ti katen We're okay with that. ko de ni nan jabal ke lo kur ti Where's this model taken from? The mountain. kur You've got stone in it. nang kur You're in Daniel 2. ko ta Daniel ro If you're not happy with that, ai chi pyo me de ken we've got a mountain with a stone. Is that better? People happy in that? Yeah. nang kur ko nang je aje Okay, so ki lo pya ke because you weren't happy with my first model, I'll give you another one. to wo nang jabal ken nang kur When you're teaching people, pya di pa and either they don't understand or they don't like your model, ama chi ke de ni ka chi ke lo yi ni chi ke ne if it's possible, change your model liberal lo chan ba ke duel ke ne ba war if you're able to do that. thì nhi nên cái bao cái liều về So I'm going to take a quick second, see if I can find something. If I can't, then I'll just give you the answer. so nang cái car bao nhiêu cái thân cái giá cả nên về ba cái bè Go to Joshua chapter 12. lúc No, sorry, the book of Joshua, not Joshua. bung de Joshua chapter 13 bro Joshua 13 bro Chapter 4. Joshua 1 Joshua chapter 4. Joshua What's the subject? chapter 1 yêu mô cứ có yêu mô nông đã cái thứ coi chia liệt Crossing the Jordan, ở trong the Jordan and they're going to pick up stones. cả bữa cura bị cái lúc Rule number 1. Long train William Miller My brother said, when I said, what's this subject? He said, stones, because he's following rule number 1. so na lên yêu mô nông đã cái lưới cái này Connected, cái dòng nó cụt connected Daniel 2 lông bung Stone. Daniel râu with Joshua 4 stone. cái này Joshua cái này pur Joshua chapter 1 Are we okay with that? có tiếng cái It's about the crossing of the river Jordan, but he said it's stone. ở trong the term the key the Jordan What are they going to do? dùng biết cái lối
12 men, Coi các thier pro. symbol of Yung nhớ đến the church. kanisa. We carry symbol of the church. Yung ting na thier pro nhớ. One man from each tribe. It's church. Đàn thuộc nó quan đến như thế. What's this? Cái này kan. Cái này kan. The church. Kanisa. So, same subject. Chế thông cái. They all get a stone Chỉ pur bên chỉ cái lô. from the river Cái lô ngoài đi. and they do what? Lôi cũng. When they get to the other side, Ở lấy cái biang cái kia đi Jordan. what do they do with the stones? Yung chỉ có lôi nếu pur các. Verse 3. What do they do with the stones? Yung chỉ có lôi nếu pur chỉ cái lô các cái coi cái gì. Help you? Coi. They turn the stones into a Yung pur cái lôi cái con. into a mountain, don't they? Chỉ pur các cái gian về chỉ có bị gì. He says, make a memorial. He didn't say get the stone and just throw them. Khi lớn về cái này là cái lòng của gia là cái quen mình bắt. What are they supposed to do? Yung suppose khi này là cái đó. Make a pyre, aren't they? Chẳng biết cái gì nữa. We agree with that. Yo cái tiếng cái cháu cuốn với lối chứ. So, Daniel 2 is the mountain. Joshua 4 is the mountain. Daniel rồi cái cuốn giờ là chơi chuồng ngoan nó chậm. Rồi cuốn đấy. 12 stones is the mountain. Một cái tiếng rồi. Ai cuốn đi ra chứ vậy. What would happen Một cái đó. if you got this pile of stones and you started shaking it? What would happen? Yung một cái lối thì lối mình nó cuốn cái. Ama ba cuốn ba cái đom của cái gì yung một cái lối. They will scatter. Cái cả với thế vậy. One of the stones Tung đâu curi. would be thrown out. Chặt đi. What gets happened in Daniel 2? One of the stones gets thrown out. There's a shaking that's going on in the mountain. What's this mountain? What church? Israel's the 12 tribes. What causes a shaking in God's church? The testimony of the true witness, or as my brother said, the message to Laodicea. Message to Laodicea. We'll say it another way. The everlasting gospel. The everlasting gospel comes to the church, shakes it, and what falls out? The stone falls out, doesn't it? Just like this one. So, the church, SDA, appears to collapse, but it doesn't. It remains. Here, it's all remained. Just one of them has come out. It remains while the sinners in Zion will be sifted out. What's this? These are sinners, aren't they, according to what we just read? The sinners get cut out. Did we just read that? Did we just read that?
Cho nên cái chú quên. The church may appear to collapse, but it does not. Kanisa bia to chiki bi yu ki na che yu. Remains intact while the sinners leave. Cái bia cái coi ra ai ja. Says sifted out. Ai cái nhai. It's terrible, it must happen. Cái này đứa nào lấy cái gục cái đi để lấy gục còn cái cái rồi. Daniel 2. Không mà Daniel rồi. This stone that comes out, what is it? The sinners? Không mà Daniel rồi. Aku kul Daniel rồi. Pure time vậy thì cái coi ra. Coi không lên cái coi ra. Coi là gì. So, when this person Thì coi cái took this model, lo mình cái I don't think they're approaching it correctly. chai tin anh cái này cái lom cái chỗ để chỉ The thing that gets kicked out cái dẫn are the saints, coi là gì not the sinners. chưa coi rồi Now, I understand that a message is going to go to the Seventh-day Adventist Church, na Lord kanisa the seventh day and it's going to reject it. to lay miss future le kanisa the seventh day kule cái jai But that rejection na ni ji chi cái jai cái means the ejection of saints, not the ejection of sinners. so ji cái jai cái này che ji the coi ra ni khi cái ji the coi là chỉ coi cái nào đấy cái jai The SDA Church, kanisa the seventh day they didn't reject any message from 1989 to 9/11 chin future cái này 1989 or 9/11 because the message hadn't completed its work. cái phía cái lồi là cái tốt They're going to reject the message bên phía cái nào bên cái jai from 1989 gọi là 1989 to the Sunday law. which is started Sunday law. That's what this message teaches, Daniel 2. cái Daniel chapter rồi cái appear From the time of the end time of day to, we'll put Sunday law. which is Daniel chapter 1 In parentheses, close the probation. Daniel chapter 1 nếu cái bên thì nó cái phiếu cái được phiếu nó cái này là 7 day I'll call that National Sunday law. cái nào cũng cho là Sunday law brother và This happens to the church. It shakes it, and then out pops the saints. so cũng cái này là lôi cái này sa jail coi là gì jail của bên bên So I don't think we can do it like this. chỉ được cũng lôi là And then it asks, phía Pastor, adjust this structure. and anh em phát về giá xe đây à không nằm chỉ vì Future for America, this structure. của phía cho America ada structure aku nằm để chỉ vì The passage says, cái chiếc gọi đây luôn it remains while the sinners in Zion will be sifted out. lên cái nana cái này sẽ đến là cái của coi ra là dài cái nhà It's the sinners that come out, not the saints. coi ra cái nhà sẽ coi là gì These are not structures. các cái cái này áo quần What are these? coi ra These are sinners coi ra in the history of Zion. nó có được duyên They're not a cái structure. này sẽ đến là cái áo quần này They're just individual people, coi nghe cái tục sinners, coi ra who get sifted out by the everlasting gospel coi cái message. nhà nó phía cái quê cái tàu ở đây But we shouldn't combine these two together. các cái anh chỉ được có mà để chụp It's a different story. aku call watch And the SDA is going to receive the gospel for this history. It's a lot longer. cái này sẽ đến là will cái này bị các cái lốp gọi là này như này là cái ta để được lùng để dùng lại Hopefully that's clear. giờ cái này cũng có đến đây The question is there another structure that will leave the movement? cái lên năng coi với việc cái hoa nó cũng nằm bên The SDA Church never left the movement. cái này sẽ được 7 day thì cái nào cũng nằm bên này That's certainly a structure. cái này là structure The movement left the structure. cái cái áo cũng nằm
Ini kecil kanisa, ini kecewa. The structure didn't leave the church, leave the stone. Saya kuting ache ku di tu, ache jebel ini babai ku pe ni. The Pastor adjusts the Future for America, they're not structures. Part of the just de la Future for America, ache apa ni? They're sinners Ai koira ngak na rade. that are in Zion, which will be taken out. Ai koira ni kanisa dan ni ala ki, way will ke kawan way ke way. Because they reject the message. Kecil ke will ke ni ala ke kare. And then we could go in and see Wala buku dai ke ting ko ya, why they reject. yang ai ke ja. Now, when this person says reject, Lele ran kini ye. I'm not sure what they define reject as. Chai de yung ne ko pa ko lele ni ye. What's the opposite of reject? Yung ye ko woi Accept. kene ye ba ke da jai ke baga. Easy. Ye When do the Levites accept the message? ye li bai ye ke pye ye ke gamna. When did the Levites accept the message? Li bai ye ke pye kene ke gamna. They accept the message at the Sunday law? Panium to Sunday law. Ba pye kene ke gam na ko le penium jela. The Levites. Harvest. This is where they accept the message. Accept. Opposite to reject. Ye ko woi kene ye ke ye. When did they join the movement? Ye na ne ke ka kunum kene ye ke bante. When did they join the movement? Ye na ye ke ban ya kunum kene ke li bai. Same time period? So, did they join here? Ke ban ten Agree with that? ku gam Accept here? ai gam ten kene ya. Is that what people are saying? Kene ke lel ku. Did they accept in the latter rain, Ye ke gam ne ta de ding. former rain, the ploughing? Ye ke gam ne ya ko ti ka ko le ding chen ku jela ko le ding tuen ku jela ta. Did they accept the message Ya then? le jen ko ke in ke pot. So- Ye ke gam Accept and join, do they mean the same thing? ba ke da gam ku ba me de ke de ye ke tong ken We'll do it this way. ba lo ele. They accepted Ye ke gam 3 times before they ko ke dia ke. have this final acceptance. Am ngo te ke ken gam chen den ke ke le. You're okay with that? Ko ting ken And we're going to use accept to mean join. buku ke chol were chol gam buku ting e de. What does reject Ka equal? ke da gam ke ne rat mare ko ke. Accept means to join, reject means leave. So chan ba ke da ba jai ke ba jai ba ke da gam ke ba rat mare. So let's bring it here. Biku den When the pastor and just leave, on yele kunum the path of the just. pastor and just leave here, Kunum the path of the just. and we know FFA leave here. One and three for that. So they're rejecting it at the same time, not separately. Chỉ dài ne ta trong cái che ko wa chứ. If you say that join is accept, therefore reject is leave. So chan mu lên nane ba cái da gam ke baran ma ne koi ki ba cái da jai ke ba jan ne koi ki. There is not going to be any new structure that leaves. There never was one that left in the past. So a chin structure yo ku gam ke chi jan ko chin ke bil ba jan. A chin ke chi jan ta. But I can assure you Wala ba de ku wala ke that people will leave in this history, nane ko ja lu de ke jel ne ko kol ke ni. like you and I. Mani yin ko. Some of us will leave Koi ko yi ta bi jan. because you're sinners. Chan we koi ra. Not sinners today. Che koi ra ne kol. When do you become a sinner? Ye na ra ra. Before you answer that question,
ngọt kinh cái nó soạn cái nó về What type of sinners are there? cái coi này dính đi How many kinds of sinners can you get? về coi này cái đi cái gì How many kinds? coi này work cái này cái đó Two kinds of sinners. cũng đi cái đâu coi này đối à tập Yesterday, no, the day before yesterday, khối và we spoke about verbs. vô cái dầm cái cho quên dầm lôi cái nó căng lôi We looked at two words. What were they? vô cái dầm nó quên cái rồi cái quên Deuteronomy 22 verse 5. cũng đến Deuteronomy trâu chống bị Put on và cái đầm bánh thao and where? Put on is a what? và cái đầm thao yêu một Verb. Where is a cái nhuộm này cái nào bà lôi verb. They're both cái verbs. đầm phiêu đây đó Where means what? và cái đầm phiêu đây kan What did it mean? Become. và cái đấy cái đầm It's a state of being verb. It's a being verb, and the other one is an action verb. cái này nhuộm này cái thao vậy cái này nhuộm này cái đầm nhuộm này chỉ là lôi Are we okay with that? được có tiếng cái What kind of saints can you get? What kind of sinners can you get? giờ coi này dính cái có tiếng cái Two. ai rồi What are the two? cái coi cái rồi đấy What's the first type of sinner? giờ là cái group phê ngồi nó group coi này Is a sinner a job or a title? ra này Depends. ye lối cái nồng được ba người nó kia lối này cho này Can you be a sinner by title? ye ra này Why? cái chiếc gam mini là chọn What's your title? dùng người cho lý cho Child thì mình of là ngã child of God. cái cho đấy cho là ngã đấy That's your being. cái này cái tan được Can you do some sin and be a child of God? là bà lôi We'll say yes. cho lý mà Yes. ngã đấy You can choose to do it. ý là bà lôi để cái cho là ngã If you choose to do sin while you're a child of God, are you still a child of God? What are you? là lối ra kia mà ngã đấy ý chỉ để cái mà ngã My brother said, if you do sin and you're a child of God, you're no longer a child of God. Do we all believe that? Some do, some don't. If you're married à chắc thiệt and you commit adultery, của cò đó are you still married? để chi chắc thiệt Yes. chắc thiệt kìa If you're a child of God ai mà ngã đấy and you sin, lối ra you're still a child of God. để cái mà ngã đấy So we're not sure. Let's not call it child of God. Call it a citizen of heaven. ok lừa cú ra cái này cái là cái chân nó pha nè Where do you live? Which No, no. country? cái pha nó chân như thế Citizen of? Which country do you live in? cái pha nó chân như thế Heaven. nhưng ta pha nè Can you steal there? No. chỉ là bao quát So, in heaven, pha nè can Lucifer steal? cái lưu phải chứ phải He can't steal? Of course he can steal. Of course he can. He stole the hearts of those angels. lưu phải chứ phải chứ biang mà lái cái chứ phải If you don't like stealing, just call it rebellion. Can you rebel in heaven? Of course you can rebel. được bao quát pha nè nhưng là bao quát So you can be a child of God and sin. Perfectly acceptable. để cái lối ra You agree with that? thì听cái You okay with that then? cái này cố gắng If you're married, can you commit adultery? là chắc thì cái chỉ là bao quát Doesn't destroy your marriage, does it? You're still married. vậy đấy tiêm người riau cái chín con Is that easy? coi chứ cái You live in a nice country nhưng ta bán thiệt and you behave badly. giờ tăng áo coi lối You still live there. chỉ để cái Easy. coi chứ You've got a passport for South Sudan, Sudanese passport, in passport của Sudan but you're a spy.
Khi ní là cần a Russian spy, Ini là vấn đề bình chào cần có các cái security. and you work against your government, and you work against your government, Vì là lùi cái quay với nào cũng mà are you still Sudanese? Ye là này chứ Not complicated? cái là này chứ Okay, good. So, two types of sinners: action Aku nim karo cái coi rai lối. and state of being. Aku nim karo coi rai lối nên coi gì rai lối cái thiết có nên coi trâu cái chọn coi cái rai này tay thôi. We're not sinners in the sense of a title or the noun. So wo wo che coi rai này cho để cho đi nó wo cho coi rai này lên. We're sinners by behavior. Wo coi rai này để cho được pi để wo pi. So, we're all saints. You okay with that? Wo coi là gì cái vấn chế. Not sinners. Wo che coi rai chế. That's our being. Cái này cái chọc đó, cái tan đó. You're all okay with that? Here, can we do some sin? Cho nên là bố rai đó. Can we practice some sin? Là bố rai đó. Sure you can. Chỉ là barai chỉ là baloi na có cái này. You can practice some sin here Chỉ là barai loi na có cái này thế. and in the next one as well. Bố che na có cái gì đấy à? You can practice sin in for the next 3 dispensations Chỉ là barai chỉ là baloi na có cái điệp để nhổ niệm về. because it's an action, not a state of Chả being. đấy cái loi che chọc trâu in gì. So when she says the sinners are sifted out, Na lên cứ là coi ra trái cái nhai này dai à? what kind of sinners is that? Giờ coi ra nhìn đi cả. Action or state of being? Giờ coi giờ rai loi rai chết cái chọc It's để the, tan đến. it's the state of being sinners that are rejected. Ai coi che title the rai luôn cái coi ra cái gì. We know that Cái này nhích cũng. because as the storm approaches, Nếu mà听thì lên yom đi thì lên bên. a large class who had professed faith in the third angel's message, Tao cũng nằm đi đâu coi kia gầm lên cái Malaika để đi học. which means they said they believe it, Cái cọp lưỡi lên thế này coi cái lưỡi là cái của gầm. action or state of being? Về kia cái lối cái thàn thâu cái State of being. chọc để thàn thâu cái gầm là cái này chia cái lối. Those who are in the state of being of the third angel, Coi trâu cái chọc đến cái gầm này lên cái Malaika để đi học cái gì. but had not been sanctified through obedience. Của cả cái cho lấy char nè riu What's obedience? riu cái căn Being or action? Action. riu cái lối. What's going to happen to them? They abandon their position Coi cái and go into the world. lấy cả với gan cái nào biết cái quan cả với bút được phình làm. In our history, Nào có coi đây where did they go? cái là no. Cái là no. Where did they go? Cái là no. Someone said? Not to the world. To go back to the church. So Laodicean. ai để cái đúc với kanisa. So to answer the question then, Chan bác toàn cái này bà bè. you can't do this structure. Chỉ là bác có con cái The SDA church is here. nan còn vào lương kinh nan kanisa là sao vậy cái thằng nào có con cái này vậy. They received the everlasting gospel. cái lương cái Malaika cái nhà cái đó. The saints are rejected. Yel coi cái này là yel cái gì. Past, just, and future for America are not structures. They're people, Part of the just yel a future for America. Acha kunin, ai coi. sinners. Ai coi rồi. Can saints in this history leave? Le bữa coi là dịp nhà của con này. Le bữa tiệt cái phi. Yes, they can. Le bữa tiệt. They choose to sin. Le bữa cái tiệt cái lời đấy bị yel. So there is no structure that will leave the movement, Bên em coi gì. but there will be plenty of sinners that do that. Acha kunin cái bao kunin cái nào ăn. Le khi bên em coi rồi. Coi gì rồi. Bao kunin cái này bị quan. And that's more scary Cái này cái này bị coi chơi rồi. because there are no structures in this room, Trên áo kunin này quần cái. but there's lots of individual
people. Kina neng ngak ngerade ngoi. Hope that answered that question. Ayo soal kena cerat ber. Hopefully I gave a bit of extra information. Upaneng kajui cukalwel rin. Let's pray. Thank you. Our Father in heaven, as we bow before you, we ask that you would be with us and protect us. Lord, as we think about the study that we have listened to, that we have had presented to us, help us to realize our failings and our weaknesses. We know that you want to help us, Father, but we also know that we keep on not listening to you. We keep on wanting to do our own will. May we take this moment of reflection to make a commitment that we will change. Help us, Lord, to review these studies that we've spoken of, the studies of man, the subject of the will. And now, Father, give us strength and energy to open up into a new subject, the subject of the body, so that we might be prepared to take this message to the Levites and to the Gentiles. Help us, Lord, to consecrate our lives to you and not resist and fight, is our prayer in Jesus' name.